time until he can't get that bomb back. Will they be too nervous? Tunnel's players are really wide to get this angle. Yuri's halfway. He could dodge this threat behind him, but he's got to move. And now he's got another 1v1 locked in. He doubles back. And Max makes the brave move of getting back up connector. Will Yuri clear it? He's going to run in. Max to the left side. Yuri. Oh! Show us your teeth. Yuri bite deep. Mayern moves fast in. 12 health. Yuri. This is just so instrumental. 9Z thought they had this in the bag. Yuri, пожалуйста, он хп Mayern. Gonna move this forward, Mayern. You've got a flash, but don't you dare pull that out. It's gonna have to be the surgical headshot. 4th kill on a silver platter. Get together. Lo and behold, Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu ability. We thought maybe that could get Furia's game going. Все, давай, Фурия, жиналыңдар şimdi be. Starting a map with that. Все, инфа бар. Бля, Юрий красавчик, о. There's no mountain of 9Z rounds that you were. Я, мынандай дотулмай чарсыңдар енді жігіттер. But there is a looming threat here in the second round of Mirage that a force buy could. Қады, көрдің ғой фолын. Fallen sees the sandwich drop. This keeps coming for you. Oh no, he's gonna start shooting. Max Blue knows he's got gonna walk Fallen. through. Yeah. А, типа, Ксерат вообще тупой ма? It's all for naught. It doesn't matter. Қайда соғып қалдым деп ойлап тұр. Max now hands to the Galil. Ой, бля, сука. For help, right? No. Нахуй музыка остым сонда мен. Сендер осылай сор қалу үшін ба? MP7 doesn't instantly jump. Now that double market rotation comes in. 9Z's bodies are throwing themselves to the B side as Max just keeps his head down low. Хорош. The MP7 killed for Yakindar. 2v5 clawback is what's demanded of them. 50 to the Nice. top. There's the Шкика. Molodoy's now on the scene. And with Yakindar putting fire to the feet, Molodoy pinched off from the catwalk and they get it. 9Z force by. Ой, бля. Не, Пади, Юрий, пиздец тұрды ғой. Паласты. Карта ұтыл қалды, Фуриялар. Осы карта ұтылса шат. Ладно, Штигл, Т9. HEs come cascading into the A sides. The right side smokes. Ашқан деп жатыр. Паласты қуасы бейік. They look to make it a second tier exec to draw Бір смок, екі молик, екі флешка алды. They stay wide awake in mid with 2 on the A side. It's still a good looking setup from the CT side. Double smoke, well. Жоқ, екі смок. To Palace and A ramp. Oh yeah. Еба, держите. Effort now for Furia to get through, and 9Z are gonna know they'll be desperate to try and puncture. And so a Desert Eagle kill. А, на үшіншісі екен ғой конынан келген, бля. На үшіншісі екен ғой конынан келген. K-Serrato fighting. It'll be majority. For a time. The game they won was against Vitality. They fixed up the place just in time for the major. Один шикарып жатыр. Бля, мен қатты нервничатадым. About that frag grenade for the little that this round will last. Quick kills inside of the A site. Your clocks mean nothing. Қазір кого-то біреумен стримтетін настроением айтыр. Сен ғана жазып жатсың, қатып жатыр деп. Team in terms of the styles they bring in, and they have a personality, absolutely, but 9Z are more pure in terms of what we're used to seeing. Those original South American lineups. Ой, мид пуш деп жатыр. They bring the ferocity to their CTs. Ой, әдемі, екендір, бля, кім флешкам берген? And it's a Molodoy first blood. Oh, this works out. And that ambition down through underpass. Бля, мына жақсы, жалғыз Максымда. Max once again looks to just skate by this threat. Now bomb is deep inside apartments. Уже екі адам. Бля, уже екіншісі бада. Еще үшіншісі бар атыр окнодан. А, Ксерато логотип қалды. Ксератоны лақтырып жіберді. Ксератода комп қат қалды. Oh no. Round still live. Bomb's picked up. Ебаны, тилт қой жігіттер. Max making a move off of the catwalk. Focus. There's a chance to take him out. Mayor. Хорош. Good trades. Соңғы Молодой. Ифа бар екеу туралы. Top mid never really had a chance to get active. He gives it a pause, and he'll try to use the element of surprise to win this 1v2. Oh, but the trade's good. The numbers make a difference. Еба, Ксератода логотип қалды. Ксерато шықетті просто серверден. And puts 9Z comfortable. And they had every right to, and if they did, it would be the least surprising thing. Фурия бүкіл қарсымайды, білмеймін, анлак. They play insane.
But we'll just have to see if the crowd affects him. Удачаның Still бар waiting on that. идеялы сиякты. Соны айтам, удачам барлығын айзаттырды отырған. There were a lot of Furia fans here, naturally. But I think Я осыға дейін Фурия 2 рет 3-0 шықты, 3-0 шықты группадан и четвертьфиналдан шығып кетті 2 реттен. Да, 3-ші рет уже 3-0 шығып жатыр. И четвертьфиналға кішкене алды. No contest with the Tech 9 up catwalk and Wasso just banking on his teammate. I love the confidence. Let these pistols try their damnedest. It's a rock solid defense across the board. Not one death on the side of 9Z so far. Furia continuing to get pieced up. Кән қолдары дірілдейткен, блядь. Фурияның қолдары дірілдеп отыр ғой. Outside of that, though, it's been Не, по идее, ана моментте көп зат решать етіп кетті. Ксератты ұшып кеткен. dominating CT sides again. Just have to talk about how good they are making connections. They just battled through a lot of CTs. 4 калаш, 1 галил. The rubber is meeting the road here for 9Z. The flowers are being handed out. And Max has said it. They're trying to garner the respect of the Tier 1 teams that they feel that they can compete against. Fight for fallen lost. Luchov hands on him. Another duel just over. Ебана, қарса қалай шығып жатқан And you мидқа. got Molodoi low health on the answer, trying to get Yakindar into this mix. As Wasso Peak turns his back, Хорош. that's a safety net. Юрий, ада көріп қойды мен. Going wide out through A site. He knows Yuri's locked in. This will be a high pressure shot in a moment. But that moment seemingly fleeting. Yuri killed while Mayern's blind. We get the walkout from the ramp, confirming the attack. As Molodoi's low HP will remain a liability, and yet Mayern still just gives him a little more space, a little more time. He was holding just Yakinder wide enough баға to шығып hit that. The lamp flash is perfect, but Yakinder has a lead. Flash comes Пожалуйста, молодой тезірек өткетші, анау старттан қарайын деп тұр. There's a chance for Furia to pick this up. There's a real chance. Әдем өткетті. Ебать, жестко өткетті молодой. Еще shift идеально Furia басты. come into this beaten and bruised. Лучов естімей қалды, идеально shift басты. That they could find an empty site because they have not been able to find them versus this team. But here it is. The opportunity is granted. A 3-on-2 retake. But they have Ой, блядь, на видеолар кірді. Walking at the perfect moment, Molodoi, with Luchov going top middle. Look how much he fell for this. And so a smoke grenade offered up for Yakindar. Max has an HE. Watch out for this. Yakindar's got to stuff this side of the retake. Remember Molodoi's low HP. You'd think you Oh, can't they're going bank on cat. this. Are they both jumping cat? Nope. Mayern's not. Max slick move, but by the time they arrive, not wanting to deal with the smoke, instead they've got fire in front of them. There's a kid on Max, there's a kid on Mayern. And there's a smoke on Luchov. He's trying to arrive at Хороший Yakindar. apartments. Yakindar just picks up the first duel. There goes that low health of Molodoi. Уақыт жоқ. They're gonna try to get hands Nice. on, and Mayern Уақыт жоқ қой. I don't think there's enough time here. Уақыт жоқ. really close, but they miss it. Уф, бля. Yeah, they'll sweep away those last two 9Z. Fast move by Molodoi, and it's gonna come to 9Z in spades. DGT. Что за хуйня? Serrato finally has a chance to catch you off with that forward Galil on catwalk. Well, now what about his recovery? It's Serrato insane. компын жөндеп берді, походу, 2 киллерден. Attack after the tech. And they instantly are Қалай able to ойын respond to жасады, Furia раундта? a fast game plan. All those grills are gone. All the money gone. Great placed incendiary, and there's no support here for Max. Oh no! Wait. Doesn't spread wide enough. You'd think no world case Serrato considers this, and he's got a minute to try to work together the clutch. He'll give up the audio cue, flash comes over. Never would you suspect this, and so totally blindsided by Max, who gets away with it. Yeah. Fireproof inside of the windowsill, 9Z up 6-2. Yeah. And he had the thought to get that molly out too. Another unfortunate moment here for K Serrato. This half is not beyond reproach for Furia once again. They know it. They've been here before. They didn't get that early scare like 9Z, which I feel like has added so much resilience to them. Otherwise, if not for that spirit game, I feel like what happened when they played against Aurora could have been happening right here in the quarters. Ебану. This round it really felt like Бля, блин, мен Фурия раунды ма деп ойлап қалдым. You know, it's in these A play that they're used to. It's a shared responsibility they wear well, and one that right now has got Furia against
the ropes. We get the Yakindo. Ой, хороший киндер. Hero by this time. And sure enough, down in the first duel. They take top mid control, get denied at the bottom. And Wasso, though, smart move already. They've got a ramp smoking off connect. It's like they know it's happening every single time. And with Wasso in this position, Mayern has open lines towards connector. О, жақсы окно бұспаса. FURIYA are going to have Жестко to етеді. get extra creative here. Окнода ешкім жоқ. Ой, бля, окно бартқан жоқ. Ну, олар да қорқады. Не істеп отыр, по-любому біреу бар екен, біледі ойды. Мұнда паласты пуш деп тастады. Ой, жақсы ойнап жатыр найзилар. Бүкіл картаны контролировать жатыр. О, қарасайшы. You can get too spread out. Кетик в натуре. Okay, Fallen emerges to the correct side. Шали And Mayern will подумал. be fighting by himself for now. Wasso's coming around the ramp. Flashbang's gonna let him know it's inbound, and luckily for Mayern, he's allowed to just stick on this line. О, жақсы. Shot, it's Beretta's out. Наконец-то, ну, тимит. Бля, бүкілін тигізе ма No десем. question about this bomb plant either. No contest offered up. Yeah. And they're worried about the right things. They plant default. They know that they haven't killed the second player on A. You put the op in Molodoy's hands, and Wasso peak arrival out through. Oh, it's instant. And now with that opper dead, pendulum swings momentarily back 9Z's way. K-Serato's position's been found out, and with a quick headshot on Max, he gets his revenge inside that window. DGT, though, still trying to push this retake forward. We're talking about kits on the side of 9Z, but with flashes up and over, Yuri's gonna go for the swing. Oh, and he misses his chance. Oh, it's down to the final wire. K-Serato! Хорош! Cleared. Найс. They got it. Right on Surely. top of it, it's yet again so close! So close! Бля, сука. Given their Hail Mary moments! That's Fallen's first kill of the game, and if he doesn't get Бір it, оқ қой. I guarantee you they Подпискасы отырыңдар жігіттеріне, мен нова аккаунт, осы аккаунтта қараймын бүкіл матчтарды. I like this. Бір МК, бір авик, бә, мынау енді опасно. It's guns in the hands of the best performing 9Z players on Mirage. Камена Фурия ұтылса на раунд Mayern тұтан makes it қалмай. up in the ladder room again. The good gun to watch in this round. Wasso's got an M4. He immediately evacuates his position. Әлі көт Там тұқсы. был сын, серотоnin Bomb inside катается of со смеху. connector. Oh, Ебать, жүрсте. Все, ада жалғыз Юспен бір далбан қалды. USP up next will finish the job. Бля, именно сен бірінші пик детсек болын. Damage in the next one, so that'll take Авикпен КТ-да. likelihood of Luchov. А, бля, өлтірді ма деп қалдым ғой мен. Window. A missed op shot that could have been. Luchov Еба! distraction Oh, for what a Wasso. bait. Straight up kill K-Serato. and the op is still in CT. They've got to get this bomb back. They need control of everything. It's on top of Бля, өлі қалар замка малды өлтірмегенде ананы. Who's watching it? Найс, They'll все. go ahead and grab. Соңғы It's gonna мерін. be a clutch. Mayern in the middle of all this. Op tries to go over top of Ticket, and when Kindar comes off of this bomb plan, he is still very much stuck behind Triple. There's no trade possibility here, so Хорош, хорош жігіттер. wins his duel. Просто КТ-да жақсы ойнайды Фурия. КТ-да реально жақсы ойнайды Фурия. Миражда. Всегда атакасы хуйня болатын ғой Фурия Миражда. Как и на Инферно. Let's see if they can stick the landing. Так, 4 МК, 1 МПшка. Еще раскиттар вообще. Неме бір екі ақ смок, екі флеш, бір молик. На изилардан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Max doesn't want to regret going for too much information this time. But it's still a FURIYA who Под Б ойнап жатыр, под Б. of their eye. Жалғыз Макс тұр и шортта, ладырда. Лучев. Давай, молодой. Бля! This is- Golden chance. The molly separates them. Can they exec through this? Еба, кішкен, бля, флешкан күту деген тема жоқ па? Damage out. Now Luchov Еба, құдай үшін екендір өлтірші. He'll win that one too.
single-handedly holding off towards the ladder. Max perfectly in behind Yuri, slays him with the MP9, and just with Furia, we're gonna have a tie. Nice kiss. Fall to this 2v5 recovery instead. You've got 3 players layered towards the mark. Молодой, может, прыгнешь? Екі турал инфо бар. At 100 health in 25 seconds. He's also got this bomb. He's looking for his moment, but he won't be able to fake plant too many times here. That's what he wants to deliver. Truth. As he's now got DGT down to 47. His op back up. Oh, but DGT slips by. He's starting to read this correctly. Yep. He's got wind of this, an eye for it, and now a chance to react as the first bullets sail right by, scoped in on the Kurda. and to the other side goes his opposite. Сука. Get to them and tie. Ебать, я сейчас сознание потеряю. As Furia Ебать. find 4 straight. Vamos aumentar nossa comunicação no clutch, tá, guys? Inclusive pra Короче, velocidade, tá? De onde tá mirando. E com calma. Vamos. If there's any notes for this team, it's got to be. жақсы половина дейді. Жақсы половина айырайық коммуникация керек дейді командаға. Еба. То молодой. Бля, легенда, сука. 4-3. Хуасу пик 10 хп. A CT side berth could bode well. We get a Hail Mary moment here for 9Z as they're just going to look to take control of the A site. Молодцы, рассердиктер. Get that bomb down on Бюджетом default. 50 He has one болса priority. Careful here with these Берем. peaks. Wasso's got a flash to throw up over the ramp. And this is going to force a redirection out of Furia. We see Шапан 2 players Дикин. layered up for spawn, but Еба, Екендер арттан келатыр ма? Екендерді вообще there күтпей. goes that flash. Now they throw that out and look, check this out. 9Z gets Рахмет, женская одежда. This is the right play, but Yakinder coming in on the flank. I mean, this Женская should одежда be. топ. Киты бар, фолында киты бар. Maybe takes one with him before he goes. Remember, bomb is playing. Ойнасайшы, Екендер. These connector post plants. They're Неге Екендер ойнамай жатыр? Yakinder. Oh my goodness, no! No! Oh, It's all gone wrong! It's all gone wrong! He couldn't find the head. The entire site collapses. Pressure. If we can't get out of quarters. Нормально барлығы, нормально. 7-6 ғана ғой I'll счет. tell you this much though. Фурия на форсты ұтылса да 9-6 болады, 9-6 спокойно КТ-да компакт етуге болады. Furious CT side. Ничего страшного, болып тұрады Екендер, бірақ уақыт қойып қалдым, конечно. Only means there's now a chance that 9Z can. Кішкене в шоке болып қалдым. Furia know it's still going to be fine. It's just going to be. Бұға сыған деп отыр, бұда үш адам тұр. They'll start with an attempt to try to deny the conversion, just like 9Z did to them. Ксерато компа дейді. Екендер ғана артынан өлтіре алмайған. Екендердің компына берсе аман шығар. Фон, пик титпе. Құдай үшін. О! Аны біреудің денесіне тиді да басына тиді ма, не істеді? Yeah, why not? Listen, you got to dig deep to Wait, they're rob letting this him out though. one. Be careful. Desert Eagle's ready to roar. You've got low health on 3. They could do this. Falling right back into the Oh! Molotoy's decollects. And now it's a couple of Galils, but the bomb at least still controlled. If DGT can open connector, then that bomb could run over. Бля, Ксераттың көркөт. Ой, қоттақ Ксераттың компа. Әлі қуатыр походу. So do you bank on DGT's 12 health? This is very tough because you can't get out of connector knowing the cat guys could come over top of you. 20 What if секунд. he stays B? DGT. Екен. Сука, Екендер наконец-то. Flash back in, and Mayern's going to try to bank on his full HP versus the 2 on site. It is yet again damage from the Deagle, but you've got Fallen right behind you. Mac 10 for the first buy win. Furia haven't touched the lead since the first round. And ultimately, they lose to Spirit in 2 of those situations. Так, немен арда 2-9, 1 Дигл, 1 ПД50 и Галиль. Мә, Лучевта Галиль. Regardless of Furia's fight back. You have wounded this animal. Don't be surprised when it lashes out. And right now, Furia Рахмет лайктарға, жіктер 100 лайк болды ма? with a real advantage here in the 15th round. Rifles on their side. A Galil for Luchov. How is he meant to Мид ойнайын деп жатыр, 2 андыр, 3 топ мид. important entries? Фурияға ойын. Мне кажется, просто 9Z деген команда кішкене ыңғайсыз болып тұр Фурияға. Потому что Фурия 9Z'ға қарсы бірінші рет ойнап тұр ғой деймін, иә? Или кездесті ма 9Z мен Фурия? Wide swing lines up. Easy damage for Molodoy, but the Wasso peak window challenge. Мен ойымша просто 9Z деген команда енді шыққан ғой, ыңғайсыз болып тұр бір-біріне. Ну, бір-біріне деген 9Z ыңғайсыз болып тұр Фурия. Utility into the windowsill to try to make it awkward. Ебо, не отыр? To get the hell out of here, and he's got support on the other side of that smoke to do so. Wasso's going to jump on this, or rather just get the kill. Tries to reload in the cover. That's where Yakindar gets him.
Жақсы разве? Ой-ой-ой, Ксерату, бля, наконец-то компьютерін жөндеп алды Ксерату. Enter Luchov, someone who Топ-1 2 ғой, бірақ білмейсің ғой, брат. 9Z have been great because of Mayern today. Найзилар, спириттарды вообще жестко айып тастады ғой Оверпастан. Ну, айып тастады дегенде 16-12. КТ-да жақсы ойнайды. Кім, не, Фурия КТ-да бастаса екен Оверпастан. Тұрады, Оверпас деген сөйлеп жатырмыз, Фурия әлі, Мираж жатқан жоқ қой. Some incredible maps out of this man. Келесі раунд фулл эко болады. Келесі раунд фулл эко Найзиларда. Фурия спокойно шығу керек енді 9-ға. Situation that should be no problem here. 8 seconds, they can run at this. Okay. Let's just make sure no bomb plan happens right there. All good. Рахмет, жіктер. 5-нан асса екен зрительдер әдем болады. Мен шығып кетсем стримнан ұтылады. Молодой, давай. Көрді. Ебану, неме искеу жүр жердің астына. Он долбайып қайда қарап тұр, қуасы өппек. Ладно, без негатива. Жақсы жігіт қуасы өппек. Пігаласанда сөйлескен момент. Макс екеумен. Макс пен қуасы өппек, екі жақсы жігіт. Добрый ғой, өзім сияқты. Өлмендер, өліге ұмайтын. Еба, как сирот өледі. Жоқ. Найс, молодцы. Добрячок, то Макс. The last time they played here at Cologne, Fallen also. Ой, хороший Киндер. Гучев өлді. Найс, Киндер молодец. Пистолеткадағы болмады, бірақ нормально. Келесі раунд алдың ғой, главный. Пистолетке қарағанда форс важнее негізі, дұрыс Киндер. Специально істеген ғой форс тауып үшін. And even while they trail FURIYA, they are still holding on to more successful opening duels than FURIYA. This is a really interesting looking map, and I love to see it more creative. We got the ops on mid and B, but kind of both B players at the moment. Fallen banking on walkouts so they can mobile towards A and have heavy presence at mid at the same time. Бля, sorry. Борны бітелі отыр просто. This is the kind of map that's harder to read. Выход. Да, no one at CT spawn, it's their one sore spot. Yakinder moves into position. Molotov pops in the middle. Everybody for 9Z out through that ramp. О, жақсы! Death ball attempt. Бля, на флешка не втем бақыл. Stops the M4s from trying to get the damage on the cross. Yes, it does. Wasso peak jumps. Еба! Gets Yakindar active, who's going to offer a clean headshot to DGT. Молодой on the scene. Cut down half of what remained of 9Z, and now it's open lines. That lackluster amount of utility puts them exposed, but still back to the even keel. And now that all the remains in this retake is the double ops, they wait patiently and it pays. Бля, соңғы Макс, 1 хп. На, нахуй, Макс, лови. Ой, бля. Екі айып қалды соңғы. Алындаш біреуін МК мақалаш. Бля, информация жоқ, я лоқып екен. And that sun burns bright. Ебану, әдемі тұр слишком, Макс. Maladoy's on the angle. Fallen's going to take up responsibility of this defuse. They've got all the tools for the job. Smoke on top of it. Kick for the 5 seconds. Айтты ғой информация, Лоукен. Pistol out. He tries to challenge. Max gets the first, but the defuse found. Maladoy sacrifices himself. Бля. Фурия мен шаршадым. They kill the clock. They win the Фурия мен шаршадым мынандай матчтардан. And FURIYA hit 10. Молодой, мен шашадым. Бля, неге? 5-ке 2 болды ғой. 5-ке 2 болды ғой. How much you need to nail down 9Z. That was a flurry of kills out of nowhere. Back to make that round suddenly feel alive. That was the one thing they had to be scared of, having the 2 ops over towards B that they had to take together. Рахмет. And they still managed it. Utility in the end, the big difference. Витки сияқты. Ну, мынандай матчтарда қызық қой негізі. Мынандай матчтар үшін жақсы көреміз ғой КС-та. Былай спокойно ұта берсін негізі. Қызық жоқ қой. Смело отырмын стрим. Бля, Сауриш кет шығар. Just asking to have this nade dunked on. Смело отыр стримдамын дейді, бля. Bad bounce from Caserado. Already thought they would have gotten over to bench. Екі калаш. Тұр, екі калаш, бір галил. But they move beyond that damaging util.
Еще и next раундқа ақша болады барлығына. Responsibility to climb up. Remember, Еба, екі ақны бұз. Дал бойып дижти секіре алмай қалды бейшара. But will they think that Max is actually in here? Luchov kills Yuri over towards Khan. Ксерато, пожалуйста. Very nervous that Max is indeed on this Найс, side. уф. Quesarado Төрт ке with төрт. damage. That's well fought. That's a hard duel for the CTs. Quesarado played it confidently. Dropping the bomb onto the ground as well, just reconfirming. Глянчтер долбандыра Still тұрып some тұрды. sort of presence here. Fallen operating on his own over towards that B side. Just as Quesarado О, gets to жақсы. the tail end of the setup. Еще Ксерато өлтірді, екендік туралы вообще информация жоқ. Finally. Екі жангл точно ожидать етпейді. Ксерато, присвоить. He's the bomb here. Блин, Ксерато, я хочу от тебя детей, братан. Quesarado's gonna sit on Нагара, екендір читать етпейді. Yes. О, бля. Trade back half health. Luchov tags the Tech 9 and Molodoi over top. Ксерато, легенда. Can secure that 12. This is actually really interesting. Because I think this is them surviving the nerves a little bit, actually thinking about what to do next, and not just crumbling after seeing. Да, нормально, 11-8 пойдет, барлығы жақсы. Братан, стрим топ де. Рахмет, Рауан. Сендерге ұнаса болды ғой жігіттер. Мен шын жүрекпен болеть отырмын просто Фурияға. Если что, мен Фурияның основателімен таныспын, генеральный директорымен таныспын Фурияның. Молодой ситпен мен кенттарым. Короче, Фурия реально достарым сияқты болеть деймін да, шын жүрекпен. Выебаться айтып отқаным емес, просто жігіттер. Айтып отқаным ғой сендерге. Кімдермен таныспын деген. Ана молодойдың шапаны тұр артында. Fury have done really well keeping eyes. Мақтанып отқаным емес жігіттер. Еба! Молодойды фотоға түсіріп алды. And Molodoi misses a shot. He'll get mollied back. Ой, Ксерато. Болды, сейвить ету керек қайтқан. Бля, не болып кетті жігіттер. Missed one. That's the full punish. Fallen will try to find an evacuation route. Let them have that ace. Мен жақтырмай шығарсың, бірақ сен топ бір стримедің. Кімсің сен, Нұрбек? Неге жақтырмайды? Those are not easy shots, but Еба, келесі раундты. Фуриялар келесі раунд ұтылса ақша алмайды Фурияларда. whoa. Сақ бол, шапа сен. Что ты? That changes things. Фурия, расслабон. If they have to, but give themselves a big flank chance. 9Z again. They want to keep the tempo. Жоқ, танымал адам ғой Юрийдің әйелі. Бразилияда өте танымал адам. Ну, Южная Америкада. Пожалуйста, Ксерато. Ой. Все, пожалуйста, Фурия, жиналыңдар на раунд ұтылса, 11-ші раундқа шығады. They have kind of 9Z, established inside of middle, and so a third. ПОДПИСАЛСЯ. A new round here for 9Z. Money's teetering now for FURIYA. Өте важный раунд мынау. Grind out the time and the utility. Кеттік фокуспен You can қарайық. easily influence FURIYA to save. They've already shown us a willingness to do it in the last round. What would they have if not for the 3 survivors? And the longer this round goes on, without enough information, they will just fall into the stack. Пожалуйста. The Opera's queued Бля. up. Bends the knee. Yuri watching the ramp for him. Palace is smoked. DGT going to try to torment Yuri. Yuri's going to try to do his best to give Molodoi a chance to fight Connector. And Mayern has slowly just taken over these angles, one by one, piece by piece, now waiting And for that ticket peak. I just want to... I don't know if DGT is going to take this risk, but right now, Yuri's not necessarily watching for his swing. Here it comes, Molodoi. Oh, just missed it by a second. Bomb can Бір entry бар. Max is dead. Luchov scoops Найс, үшке бес, жігіттер, үшке бес ұтыңдар. towards the palace. Still, Luchov will try to entry. 20 20 секунд қалды. clock, a third supportive piece. Now from the ticket, Molodoi hits the headshot, and this off rock solid from within the Сука, долбоебтар, нахуй, қайда баратсыңдар? Молодой тұрады. That's cold. by the line. Бля, Furia жігіттер, бля, қайттан көрсем сіздерге. point. Tonight, it's just them playing. Любой моментте мақтана беремін ғой. Just on him hitting them. О, бля, екендер. As does Yakindar again with an opening kill out through that mid window. There were moments in this match where it felt like FURIYA were never going Лучок долбоеб па? to major form. Ладно. Ксератода ұқсас екен екен. A recovery was demanded of them, and they have damn near delivered. Hanging on to man advantage here. Так, пачка бұға баратыр. Еба, DGT ұйықтап қалды. Into them. Бля, Юрий, пиздец формада жігіттер. 9Z. It's Юрий, мен сияқты ойнап отыр что-то. somehow get back this 2v4. Somehow, some way, when at the moment FURIYA's numbers do remain split, it's a freebie on Fallen, and that you'd think would draw somebody off of the opposite site where the bomb actually Массың ба is. долбоёб? Бүгін басқашасын There's going to ғой. be Мас емес, настроение жақсы жатыр просто. Max and Yakindar, and Yakindar's played it far more patiently. Пачкамда болды. Bomb down at Jessica 47 Sanders. seconds.
Ассалаумағалейкум, Жасик, братан. Exceeded all expectations Все, in the диктор. first map. A Бір clutch мираж in ұтты. this moment seems damn impossible. How could